Par miracle, le ballon ne se fait pas abattre et il parvient à rejoindre la ville de Tours. En quelques jours, Gambetta That's insane! Alright! I haven't done a France reaction in a minute. Il y a une traîne TikTok qui est devenue virale sur internet. Le monde entier a essayé de ridiculiser la France en détournant les paroles d'une chanson de Lady Gaga. Les Américains, les Espagnols, les Belges, tout le monde saute sur la tendance. C'est assez bon enfant et on pourrait même se dire que les Français vont suivre le mouvement. Après tout, critiquer la France, c'est un sport national. On râle sur le gouvernement, sur le prix du pain, sur la météo, sur les autres gens qui râlent. Bref, on rate jamais une occasion. Donc cette mode TikTok, ça a l'air parfait pour en rajouter une couche et rigoler avec tout le monde. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Français ne se sont pas laissés faire et des centaines de vidéos ont été postées pour glorifier la France et retourner la traîne contre ses créateurs. Alors on a tendance à croire que le patriotisme c'est un truc de l'ancien temps, que c'est ringard, voire carrément dangereux. Bon, c'est vrai qu'on a des raisons de se méfier des dérives nationalistes, on va dire que ça a pas toujours été une réussite. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Mais à force, on finit par enterrer toute forme de fierté nationale sous des couches de cynisme, d'ironie, et même parfois de honte et de culpabilité. Pourtant, il suffit de petits événements, comme cette tendance moqueuse sur TikTok, pour que quelque chose ressurgisse, comme un réflexe involontaire. C'est là qu'on se rend compte qu'au fond, les Français aiment leur pays. Et plus important que ça, qu'on n'est pas du genre à se laisser dicter quoi penser. Je crois même que c'est une des raisons qui explique qu'on fascine à ce point le monde entier. Mais vous inquiétez pas, on va en explorer d'autres dans cette vidéo, et je vais vous montrer que cette tendance est bien plus intéressante qu'une simple recherche de buzz sur les réseaux. Okay, let's talk about patriotism versus nationalism. This is a very interesting concept. Patriotism is like, honestly, they're both the same. It's just that nationalism, you get very xenophobic. Now, when you become xenophobic, honestly, that's like up to whoever is the nationalist, right? Because French people, I always consider French people as nationalists. I do consider French people as nationalists. But I don't think there's nothing wrong with nationalism. Well, it depends. However, some people, like, the problem is when it's like you just look at someone for like their race and be like, yeah, you're not one of us. That's not even I don't even think that's nationalism anymore. I just think that's like just racism. That's just racism, right? Because look at the name, nationalism, right? What does nationalism come from? National or nationality. And quite frankly speaking, anybody of any race can be born in any nationality and be raised in any nationality. So, you know, I don't know. That's just my opinion. Like, I don't think nationalism is bad, but I don't know. I feel like a lot of people tend to confuse like the actual like bad that people associate with nationalism, like xenophobia. People tend to associate that with nationalism, or just plain out racism. And I think those are just two entirely different concepts. Now, being patriotic is just like, you're just proud of your country, right? Like, so, I mean, they're very similar, almost the same, just slightly different, but that's just how I view that. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi on se fait critiquer comme ça? Et oui, cette trend TikTok, elle sort pas de nulle part. En fait, depuis longtemps, la France, c'est une cible classique des moqueries sur internet. Et ce détournement de Lady Gaga, c'est juste le dernier épisode d'une vieille série. Le French bashing, comme certains l'appellent, ça fait un moment que ça existe. Si vous avez déjà voyagé un peu, vous l'avez sûrement ressenti. À l'étranger, l'image des Français, c'est pas toujours la meilleure. On nous décrit comme arrogants, froids et malpolis.
On parle mal anglais, on vole des vélos, on est fainéant, enfin bref, parfois c'est dit en rigolant, mais souvent pas tant que ça. Alors certains disent que c'est de la jalousie, d'autres que c'est basé sur des réalités et que c'est donc mérité. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette image, elle n'est pas apparue par magie, il y a aussi eu un sacré coup de pouce de l'histoire. Parce que se moquer des Français, ça fait partie de la culture populaire dans certains pays, et pas seulement pour le fun, parfois c'est plus profond. Vous avez peut-être déjà croisé ce mème sur internet décliné sous plusieurs formes. En gros, ça insinue que les Français sont des lâches qui rendent les armes à la moindre occasion. Et ça, c'est pas une simple blague, c'est une moquerie historique, entretenue au fil des siècles. Déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, la défaite rapide de la France face à l'Allemagne a permis aux Alliés, notamment en Grande-Bretagne, de construire un récit héroïque sur leur propre résistance et de désigner les Français comme les lâches de l'histoire. Et ce stéréotype, il se renforce au fil du temps, avec la décolonisation, la guerre d'Algérie, l'Indochine, jusqu'à ce qu'on imprime dans l'esprit collectif que la France est une nation romantique, mais faible. Un pays de poètes et de croissants, mais pas de courage. Et le vrai tournant, il vient en 2003, au moment de la guerre en Irak. À l'époque, Jacques Chirac s'oppose à l'intervention américaine. Et ça, pour l'administration Bush, c'est inacceptable. Du jour au lendemain, une massive se met en place. Les French fries sont surnommés les Freedom Fries. Des bouteilles de vin français sont versées dans les égouts. Des pancartes dans les manifs pour la guerre affichent des slogans anti-France. Mais c'est pas juste de l'humour, c'est une vraie stratégie, un plan de diabolisation pour stigmatiser la contestation intérieure. En gros, être contre la guerre, c'est être du côté des lâches, du côté des Français, donc contre l'Amérique. Wow! So the Iraq American propaganda. What? So France was a victim of American propaganda because it opposed it in the Iraq War. That is insane. Wow. 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 And that's hilarious to me because me being pro-Russia, I mean, everyone should know at this point that I am extremely pro-Russia. You know, like loads of French people, you know, they unsub from me. You know, like I see that all the time. Like I do a France reaction, I get a bunch of subs, and then whenever they find out that I'm pro-Russia, they usually unsub from me. One of the reasons why I'm pro-Russia is because I am very fed up with American propaganda. I'm fed up with people, like whenever you don't agree with America propaganda is just gonna go and just, you know, do its work, and then boom. Like, as we see here with France, this is why I'm bringing this up. Look at what happened with France. It opposed America in Iraq. So now the American propaganda machine went on overdrive, and now we have this whole idea of, oh my gosh, France is a weak country. Oh my gosh, France surrenders. Ha 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 ha. That's what I interpreted here. That is crazy to me. So I have a question for all you French people, right? Because I have some French people who watch my videos, and they're like, they think I'm a bit off the rails because I'm a Russian supporter, because I'm pro-Russia. So do you think I'm crazy now? Do you think I'm crazy now for supporting Russia after hearing this? Do you think I'm crazy now that we just found out that France was a victim of America's propaganda? And France is still suffering from it to this day. All because it didn't want to align with American policy. Guys, this is literally what I literally talked to my friend about this. I'm like, I support Russia simply because Russia doesn't want to meat ride America. That's what America wants, allegedly. Allegedly speaking, America just wants everyone to just literally just freaking meat ride and just suck it, you know. That's all America wants. America wants every single person to basically just be I don't even know the word. I can't say the word because I want to keep this video monetized. But America just wants everyone to cock suck it.
And when you don't cocksuck it, oh, yeah, it's gonna do any and everything to put you down. You wanna go your own path? You don't wanna cocksuck me? Unacceptable. And that's what Russia is doing. That's why America it's so hell-bent on trying to keep Russia down, because Russia doesn't want to cocksuck America. Russia wants to do its own thing. I mean, yes, that's geopolitics. But, you see, Russia wants to just cooperate. Really and truly. Again, I'm just saying this because I need to repeat myself so that you people understand why I'm saying this. As we see right here, France was a victim of American propaganda because France opposed America in Iraq. That's literally everything. Well, some of what, like a good chunk of why I support Russia. Every time someone calls me crazy, I just keep my mouth shut. I'm just like, okay, well, you could call me crazy. I'm crazy. I'm only speaking up because this is a perfect time to speak up now. So all you French people, like, and the one thing though that I will respect about France is that, like, yeah, France has actually been trying to not really be under the thumb of America. I actually have been looking at, like, kind of what's been going on within, like, the EU and NATO and all that. France really is trying not to be under the thumb of America. I do know that. Le terme de surrender monkeys des Simpsons est recyclé de partout, et tous les vieux stéréotypes contre les Français tournent en boucle à la télé, dans les sketchs et dans les médias. Et tout ça, ça laisse des traces. Avant cette campagne, seulement 20% des Américains avaient une opinion défavorable de la France. Un an plus tard, ils sont 64%. What? Cette image, elle va se mondialiser. What? American propaganda. Wow. Mind-blowing, bro. Wow. Disgusting. Disgusting. That's actually disgusting. Like, ew. This is why I stand with Russia. Because we need someone who can challenge America to prevent this from happening. And Russia is the perfect country for that. Ça devient une blague universelle. Donc, quand une trend TikTok cherche un pays à tourner en ridicule, la France, c'est la cible idéale. Bon, la plupart du temps, il faut bien le dire, on s'en fout. On réagit en ne réagissant pas. Mais wow. Une sorte de sursaut collectif, comme un vieux muscle national qu'on croyait atrophié et qui se réveille d'un coup. Imagine. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais se moquer de la France, c'est un peu notre passion. On pourrait presque dire que c'est une exigence pour obtenir la nationalité. Si on passe une soirée entre amis sans cracher sur le président, sur les impôts ou les retards de la SNCF, c'est qu'il se passe un truc bizarre. Comme un pain au chocolat avec une seule barre chocolatée. Il manque clairement quelque chose. En fait, en France, il y a une vraie tradition d'autodérision. Et le meilleur exemple de ça, c'est la FFL, la Fédération Française de la Loose. À la base, c'est une simple page Facebook créée pour se moquer des sportifs français. Ceux qui finissent 4e au pied du podium, qui perdent dans les dernières secondes ou qui célèbrent une victoire trop tôt. La FFL, c'est l'art de transformer chaque défaite en victoire. Thibaut Pinot au Tour de France, la 2e semaine de Roland-Garros, le PSG en Ligue des Champions. Non ! Tout ça, c'est des sources de réjouissance pour la fédération. Grâce à leur humour et leur culture de la défaite, ils sont vite devenus très populaires sur internet, en gagnant des centaines de milliers d'abonnés. Aujourd'hui, ils invitent même des sportifs en interview, ils ont leur site internet et leur propre livre. Se moquer des sportifs français, ça fonctionne. Et même très bien. Mais attention, faut pas croire pour autant que la FFL et tous ceux qui les suivent sont juste des haters frustrés. C'est même là que c'est intéressant parce qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Derrière chaque vanne, chaque célébration de défaite, il y a une certaine forme de tendresse. Les créateurs de ce concept sont des amoureux de sport, mais avant tout, ce sont des Français. Donc quand ils se moquent d'un échec cuisant d'un sportif, ils se moquent un peu d'eux-mêmes. Ils le font avec beaucoup de précision, de constance et avec un fond bienveillant. Ça, c'est de la vraie autodérision. Et c'est pas donné à tout le monde, parce que la frontière avec le mépris, elle est assez floue. En fait, faut même être sacrément fier pour en être capable.
L'autodérision, c'est avant tout de la confiance. Les gens qui savent rire d'eux-mêmes sont souvent ceux qui sont le plus sûrs de leur valeur. À l'inverse, ceux qui prennent tout comme une attaque personnelle et qui ne supportent pas la critique sont souvent les plus fragiles. Facts. L'autodérision. Yo, I swear. Yo, French people be on some factual stuff, bro. I can shake hands with French people. I mean, well. Yeah. I can shake hands with French people, bro. C'est une preuve de bonne estime de soi. Et la France, en tant que pays, elle a atteint ce niveau-là. La FFL en est une illustration, mais les repas entre potes à ironiser sur l'incompétence de notre gouvernement ou l'organisation kafkaïenne de nos administrations, c'en est une autre. On a atteint un tel niveau de fierté et d'assurance qu'on est capable de se moquer de nous-mêmes tout le temps. On a suffisamment d'histoire, de culture, de confiance et bien sûr de liberté pour se le permettre. Alors on pourrait se dire que cette capacité d'autodérision nous rend imperméables aux critiques. C'est pas une petite trend TikTok qui va nous faire sourciller. On va rigoler comme d'hab. Eh bah non. Les réactions ont été surprenantes, presque épidermiques et surtout très chauvines. Les Français ont fait des montages qui mettent en avant notre système de santé, notre gastronomie, nos monuments, nos paysages. Les vidéos font des millions de vues et explosent les scores de la trend originale. Tout le monde prend ça très à cœur. En fait, la moquerie semble cesser quand elle vient de l'extérieur. Et ça, c'est parce qu'il y a une seule personne qui a le droit de critiquer la France, c'est un Français. Je sais pas vous, mais parfois j'ai l'impression que le patriotisme est mort. Pas officiellement, hein, mais socialement. En gros, c'est pas quelque chose qu'on affiche, ou alors pas sans malaise. Et ça, c'est à cause de la situation actuelle. D'un côté, on a ceux qui veulent déboulonner les statues, qui parlent plus de République que de France, et qui considèrent qu'agiter un drapeau tricolore, c'est déjà suspect. Et de l'autre, il y a ceux qui hurlent à la décadence, qui pensent que... Why destroy a statue? Bro, what? What's the whole point of doing that? I hate when people destroy historical shit, man. That pisses me off. Oh my gosh, bro. I swear, like, people who destroy any, like, historical artifact, statue, piece, whatever, bro, you deserve to be... Like, I'm not even kidding. La française est en train de se dissoudre sous les assauts du wokisme, de la mondialisation et des séries Netflix. Ce sont deux visions totalement opposées, mais avec un point commun. Elles attirent tous les regards. Comme souvent, les extrêmes, c'est ce qu'on entend le plus. Ils prennent toute la place et ils donnent l'illusion que tout le monde pense comme eux. Alors qu'en réalité, ils sont minoritaires. Entre les deux, il y a une autre catégorie qu'on entend beaucoup moins, c'est la fameuse majorité silencieuse. Alors, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose qu'il y ait des gens très radicaux dans un débat. C'est même comme ça qu'on avance, qu'on élargit notre spectre de perspective et que la fenêtre d'Overton se décale d'un côté, puis de l'autre. On remet en question des évidences et on explore de nouvelles idées qui nous paraissaient jusqu'alors impensables. La plupart sont bonnes à jeter, mais certaines peuvent faire évoluer les choses dans le bon sens. Le problème, c'est quand ces voix minoritaires font peser une pression morale sur tout le monde. La majorité silencieuse n'a pas envie de se retrouver cataloguée comme nationaliste ou wokiste. Alors elle se tait. Du coup, on se retrouve avec une vision complètement biaisée de ce que pense une population. Une majorité qui aime son pays, mais qui ose plus trop le dire, pas par honte, mais par prudence. Parce que le nœud du problème, il est là, le mot patriotisme est devenu piégé. Dire qu'on aime son pays de nos jours, c'est quasiment faire une prise de position politique. Et ce climat-là, il sort pas de nulle part, il vient aussi de notre manière d'apprendre, et donc d'enseigner l'histoire. Aujourd'hui, on attend... Basically, political correctness. The problem that I've noticed, not even just, this is like everywhere, bro. Like political correctness, when I lived in Barbados, it was the same, where like regarding like, because they like to yap about slavery this, slavery that, blah, blah, blah. If you were like proud of your European heritage or whatever, because you know, Barbados is like the most British Caribbean island. You know, if you like said something about that, you would be shamed, you would be bashed. You know, if they would accuse you of kissing up to your white masters and a whole bunch of nonsense. So yeah, then I come to America, right? I come to America, and it's the same nonsense, political correctness. You can't openly say that you're like from this side, because if you're from that side, you'll be bashed upon, and I know, you know, just yeah, is the same. So tendance à aborder le passé français presque exclusivement sous l'angle de la faute.
La colonisation, la collaboration, les inégalités, les mauvaises politiques, tout ça Yeah. c'est pour ne pas reproduire nos erreurs. Mais le problème c'est que l'enseignement contemporain... Yeah, sur la literally, reconnaissance, basically les similar, sociaux. Et à force de ne parler que de ce qu'on a mal fait, similar to what I was literally just on finit saying. par oublier ce qu'on a construit. Le résultat c'est que beaucoup de Français connaissent mieux les crimes de leur pays que ses grandes réussites. On sait que Napoléon a rétabli l'esclavage, mais on sait plus trop ce que c'est que le code civil. On connaît les révoltes, mais pas les réformes. On a une vision morcelée, presque coupable, de notre propre histoire. Et ça, c'est lourd à porter, parce que quand t'as grandi avec l'idée que ton pays est un problème, t'oses plus en parler comme une fierté. Yeah, it's ridiculous. Same thing in Barbados. Everyone knows about slavery, but no one really talks about what good the British has done for the island. No one really like deep down, and literally deep down everyone knows, but they don't openly say it, you know? Deep down everyone knows that Barbados is British to the core. Everyone knows that. Like you literally cannot have Barbados without its British heritage. That is just, it's like taking a person and just removing their brain. All you have is just a body. The personality and everything is just gone. You know what I mean? But no one really openly says that. Like, yeah. No one really acknowledges that. All they do is just talk about slavery. That's all they do. And it's funny because even then, no one talks about the fact that literally most British people literally hated slavery and eventually went on a whole crusade to get the slave trade stopped and eventually end slavery, which is literally why Barbados had slavery ended 30 years before America. 30 years. But no one in Barbados really talks about that. Every time I'm in a comic section of like a post of Barbados and they're yapping about slavery and they say the stuff that I'm saying right here, like immediately people would come and bash me and say like, oh, you're kissing up your white colonizers, which is hilarious because 10% of my DNA is European. And my ancestors were never slaves. You're kissing up your white colonizers. Kissing up your white colonizers. Oh, me. You're kissing up your white colonizers. Why are you sucking up to your white masters? You know, and they'll shame me, right? They'll simply shame me because I'm just pointing out these historically accurate canon events that happen. Oh, because it's not politically correct. It's ridiculous. Every time I point out, you know, that, oh, like, yeah, I'm proud of my heritage. I get that type of stuff. Even from other people, people are like, wait, why do you call yourself British? I'm like, because I am. And they're like, no, you're not. They're like, oh, you're black. You can't be. I'm like, that's not how that works. 'Cause British isn't even a racial term. And then they'll be like, oh, you worship. People literally told me this shit before. You worship your white masters. Yeah. People literally told me that. Yeah, you worship your white masters even though I'm also partially white. Again, at least 10% of my DNA is European. Like, I have white ancestry too. You know, it's funny how that works. Like, I'm Creole. Google what a Creole is. A Creole, a person mixed of European African descent. Yo, but yeah, oh my gosh. But you know, despite all that, yeah, everyone knows that Barbados is the most British Caribbean island. That's literally what it's called, Little England. And that's literally, like, everyone like knows, like, it's literally in their hearts that Barbados is literally British to the core. This is why when the freaking government abolished the monarchy, some people were like, wait,
Why are they doing that? Like the monarchy was a part of that. Like it was a deep connection. It was a deep bond. And the government just went and just whoop, threw it out the window. Mais parfois il y a une faille, un moment où tout le monde s'autorise à ressentir la même chose en même temps. Vous savez, ce sont ces ambiances de matchs de Coupe du Monde ou d'épreuves des JO, ces moments qui transcendent les débats politiques. C'était flagrant pendant les Jeux Olympiques de Paris, l'ambiance était exceptionnelle. Alors les journaux ont peut-être enjolivé les choses, mais beaucoup d'observateurs l'ont dit, il y avait une ferveur nationale réelle, un truc qui rassemblait. Et cette trend TikTok, c'est un peu la même chose, une occasion où ça redevient socialement acceptable d'être fier de son pays. Alors tout le monde en profite, c'est une sorte de trêve morale où on peut dire « j'aime la France » sans se faire cataloguer. Et ça, pour moi, c'est révélateur d'un besoin collectif de pouvoir assumer l'amour pour son pays, sans l'idolâtrer ou tomber dans l'aveuglement, mais simplement pour se reconnecter avec son histoire. Parce que pour retrouver du sens, pour comprendre d'où l'on vient, on a besoin d'un récit. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que propose l'auteur dont je vais vous parler, Jacques Bainville. Un âge vient où l'on a besoin d'un fil conducteur, où l'on soupçonne que les hommes d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui et que leurs actions avaient des motifs pareils aux nôtres. On cherche alors la raison de tout ce qu'ils ont fait et dont le récit purement chronologique est insipide ou incohérent. Jacques Bainville, c'est pas vraiment un nom qu'on croise dans les programmes scolaires. Et pourtant, c'est un des auteurs qui raconte le mieux la France. Alors ok, c'est pas un historien de formation. Son histoire de France, c'est pas un pavé académique rempli de notes de bas de page avec des dizaines de sources et des interventions d'experts. Pas du tout en fait. Ce livre, il a rien d'un cours magistral. C'est un récit, un vrai roman. Bainville, à la base, il aime pas l'histoire. Et il s'en cache pas, il le dit lui-même dans son avant-propos. Il déteste la narration des faits alignés les uns au bout des autres. Alors il essaye de raconter le passé d'une façon différente. Son but, contrairement aux historiens, ce n'est pas de répondre aux questions quand ou comment. Lui, ce qu'il veut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi un roi a agi d'une telle façon? Pourquoi une guerre éclate? Pourquoi une décision change le cours des siècles? Et surtout, pourquoi la France est ce qu'elle est? Bainville ne prétend pas être neutre, c'est un passionné, un écrivain engagé avec des idéaux très marqués. Et c'est justement ça qui pourrait inquiéter. Il est nationaliste, royaliste, conservateur, et il a milité à l'Action française. Ses idées sont connues, assumées, et parfois radicales. Alors du coup, on pourrait se dire qu'il est complètement biaisé. Son livre, c'est de l'idéologie camouflée, il va réécrire l'histoire à sa sauce pour faire passer son message. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, vous pouvez lire des avis sur internet. Même les gens qui avaient un mauvais a priori sur le personnage ont été bluffés. Le propos est très équilibré, et franchement, les convictions de l'auteur ne parasitent jamais le récit. Il ne cherche pas à blanchir ou noircir, il cherche à prendre de la hauteur pour relier les événements entre eux et leur donner du sens. Enfin bref, il cherche à comprendre. Et ce qu'il veut comprendre, par-dessus tout, c'est pourquoi la France est toujours debout alors qu'elle a traversé tant de guerres, de révolutions et de crises. Parce que comprendre ça, c'est comprendre la recette de notre résilience et se donner toutes les chances de la faire perdurer. L'histoire de la France, c'est celle de l'élaboration et de la conservation de notre pays à travers des accidents, des difficultés, des orages, venus de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont failli 20 fois renverser la maison, et après lesquels il a fallu la reconstruire. La France est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. Pour tenter de comprendre, Bainville imagine un projet hyper ambitieux, raconter toute l'histoire de France en 450 pages. Un récit qui commence à la Gaule de Clovis, passe par Charlemagne, Louis XIV, la Révolution, Napoléon, et s'achève juste après le traité de Versailles, en 1919. Et le plus impressionnant, c'est que ça ne sonne jamais comme un résumé. On dirait un récit épique, une véritable fresque littéraire qui raconte comment la France s'est construite entre ses rois, son peuple et ses voisins pas toujours bienveillants. Chaque erreur diplomatique, chaque guerre mal engagée, devient comme une péripétie de plus dans un grand roman d'aventure. Et c'est ça qui rend ce livre aussi marquant, la qualité de sa plume. Bainville écrit bien, même très bien. Ses phrases sont claires et élégantes, jamais prétentieuses, il raconte l'histoire avec une précision analytique agréable, tout en amenant un souffle littéraire inspirant. En fait, il arrive à mélanger le sérieux de l'historien avec le talent du conteur. Et ça, dans une époque obsédée par la réinterprétation morale du passé, c'est rafraîchissant. Parce que ce qui manque le plus aujourd'hui, ce ne sont pas les faits, ce sont les récits. Dans Histoire de France, Bainville réhabilite le roman national, pas pour inventer des légendes ou pour absoudre tous les péchés de la nation, mais pour transmettre une mémoire collective, pour retrouver une cohérence dans le chaos du présent, comprendre d'où on vient et pourquoi on est encore là.
Histoire de France, c'est un de ces rares livres qui rendent l'histoire vivante. Il ne la raconte pas comme une suite de règnes et de batailles, mais comme la quête d'un peuple. Il est accessible tout en étant rigoureux, informatif sans jamais être lourd, et surtout, il est inspirant. Il vous fera vous passionner pour des époques que vous pensiez ennuyeuses. Il vous donnera envie d'ouvrir d'autres livres et de voir votre propre pays avec des yeux neufs. Mais le meilleur moyen de vous en convaincre, c'est pas de l'encenser comme je suis en train de le faire, c'est que je vous raconte une histoire. French history is valid. French history is valid. French history is valid. French history is valid. Even though I'm a big Russian supporter, French history, nope. I gotta give credit where credit is due. French history is pretty solid. So, if a French person want to be proud of being French, shit, they can be proud of being French. I mean, France has done a lot of accomplishments that I'm like, I mean, the one thing though, I used to think that like French people were snobby, and like the French people in my comments, they better explained the whole idea of like that whole like snobby behavior. I was like, okay. And the videos that I've watched about France where it talks about that, I was like, okay, that makes more sense now, right? That makes a lot more sense. So honestly, like, yeah, French people, like, I mean, like I said, I am French too. I have French DNA. So, we all saw that. I have DNA from freaking Gaul. Gaul. I say Gaul, but what I'm saying Gaul, I mean like the region of modern day France. But that region was called Gaul. So I'm like partially French too. I mean, go react to my DNA results. If you want to go and check for yourself. En 1870, en pleine guerre entre la France et la Prusse, Paris est assiégé. L'armée de Bismarck encercle la capitale. Les Parisiens sont isolés du reste du pays, les lignes télégraphiques sont coupées, les voies ferrées bloquées. Plus aucun message ne passe. Le gouvernement provisoire regarde la situation se dégrader jour après jour. La France est en train de perdre. Et dans ce chaos, un homme refuse d'attendre. Léon Gambetta. Ministre de l'Intérieur d'un gouvernement qui ne peut plus rien diriger, il convoque un conseil de guerre et annonce son plan. Il va s'envoler en ballon dirigeable pour passer au-dessus de l'armée prussienne et organiser la riposte depuis la province. Le 7 octobre 1870, il met son plan à exécution, s'envole en ballon dans le ciel de Paris au-dessus des lignes ennemies pour lancer sa mission sauvetage. Par miracle, le ballon ne se fait pas abattre et il parvient à rejoindre la ville de Tours. En quelques jours, Gambetta organise toute la défense. Il nomme des généraux, lève de nouvelles armées et fait imprimer des journaux. Il redonne de l'espoir au peuple et offre un nouveau cap au pays. Sauf que l'armée de Bismarck est trop forte, et malgré tous ses efforts, quelques mois plus tard, en janvier 1871, le gouvernement accepte une armistice et se soumet aux conditions dictées par les Prussiens. Gambetta est outré et adresse directement un courrier à Paris. Oh, wow! Capituler comme gouvernement, vous ne le pouvez ni en droit ni en fait. Poursuivre la guerre jusqu'à l'affranchissement, telle doit être notre tâche. I never knew that part about the Franco-Prussian War. Wow, that gives me a whole new perspective on that whole, wow, okay. Definitely does give me a whole new perspective. And you know, guys, this is why it's like so important to hear stuff from others people's perspectives. You know, this is why I said in one of my France reactions in the past that it's actually criminal that, you know, I can't just learn like all these languages because you're missing out. You're missing out, right? Like, there's so many stuff
so many details that are literally in another language that would give you so much more insight on a specific situation that isn't available to like the general people. English is the global language, but how much are we missing? How much details are we missing from so many things? And guys, this is one of the reasons why I said this before. And this is one of the reasons why I started to teach myself Russian, because we like hear all this stuff about Russia from the English global media, but it's like, okay, what about their perspective, right? Like, you know what I mean? So, Cette scène, ça pourrait être un film. On dirait une légende patriote inventée pour motiver des soldats. Pourtant, ça s'est réellement passé. Mais la vérité, c'est que cette anecdote, elle est résumée en un petit paragraphe dans le livre de Bainville. La péripétie du ballon, c'est une simple ligne, presque perdue au milieu du récit. Forcément, quand je suis tombé là-dessus, j'ai direct marqué la page et plus tard, je suis allé en apprendre plus sur le sujet. Parce que je vais pas vous mentir, avant de lire ça, Gambetta, pour moi, c'était juste un nom de rue, d'école ou de place publique. Maintenant, grâce à Bainville, je connais son histoire de républicain passionné. En plus, Gambetta, c'est pas juste un ministre couillu qui s'est envolé en montgolfière au milieu des tirs des Prussiens. C'est un des personnages les plus influents de son époque. C'est lui qui a proclamé la Troisième République. Gambetta, c'est un tribun de génie, un stratège, un infatigable défenseur de l'école, de la liberté et du suffrage universel. Même sa mort est passionnante. On ne sait pas s'il s'agit d'un accident, d'un crime passionnel avec sa maîtresse ou même d'un assassinat. Il a eu droit à des obsèques nationales qui ont rassemblé plus de 100 000 personnes. Son cœur a même été transféré au Panthéon. Et avec tout ça, je vous ai même pas parlé de son œil. Pourtant, il pourrait mériter une vidéo à lui tout seul. Tout ça part d'une simple phrase dans un livre de 450 pages. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce livre regorge de centaines d'autres histoires comme celle-là. Des histoires qui méritent d'être racontées avec des noms de grands hommes qu'on connaît seulement parce qu'on les rentre dans nos GPS pour indiquer une adresse. Des anecdotes épiques, il y en a à chaque page. En 1298, le roi de Germanie, Adolphe de Nassau, réclame des territoires à la France dans un courrier solennel au roi. Philippe le Bel envoie un parchemin en réponse avec 2 mots. Trop allemand. En 1512, Gaston de Foix mène les armées françaises à plusieurs victoires et est considéré comme un des plus grands stratèges militaires à seulement 22 ans. Il meurt un an plus tard, en pleine bataille, alors qu'il combattait en première ligne avec ses hommes. En 1226, Blanche de Castille, reine veuve et régente, se retrouve seule à défendre la couronne de son fils. Le royaume est menacé par les grands seigneurs qui veulent renverser le pouvoir, mais elle tient bon, seule contre tous, et sauve la monarchie. Son fils deviendra un des rois les plus aimés de France, le roi Saint-Louis. En 1630, Richelieu croit avoir perdu le pouvoir et est banni par la reine-mère. Il prépare ses Richelieu, that's one of my my cousins, man. When I did my DNA results, freaking Richelieu. I had a lot of Richelieus. They were my close relatives. A lot of people with the surname Richelieu. When they were matching my DNA with other people. Prêt à fuir, mais dans un retour Richelieu. qui ferait passer une série Netflix pour de pauvres dissertations de collégiens, Louis XIII le rappelle et le conforte comme... You know what would be crazy? It would be like insane low-key if I was like a descendant of French nobility. Because it did say that my ancestors were never slaves. Well, somewhat. Like it was saying that my ancestors were more like privileged of sorts, but I don't know. It didn't say nothing about nobility, so... Je vais m'arrêter là, mais au moment d'écrire cette vidéo, j'avais listé une bonne dizaine d'anecdotes, tout aussi incroyables. Chacune d'entre elles constitue une opportunité pour se perdre dans la découverte. Wait, that's the end of the video? Et à chaque fois, c'est pas seulement un décor ou une date qu'on découvre. C'est même pas une péripétie. C'est un mode de pensée, un rapport au pouvoir. No, there's more. Quand on plonge dans une époque, t'as des visions du monde différentes. Et ça nous oblige à réfléchir à la nôtre. À ce qu'on aurait fait en pareille situation, les idées qu'on aurait défendues si on avait vécu à l'époque. Remonter le fil de notre histoire, c'est mieux comprendre notre rapport au monde actuel. C'est apprendre ce que ça signifie, encore aujourd'hui, d'être français. C'est en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Parce que toutes ces anecdotes ne sont que des fragments, des petites pièces qui, une fois assemblées, composent un des plus grands romans de l'humanité, l'histoire de France. Quand on referme ce livre de Bainville, on n'a pas seulement appris une leçon,
on a vécu une aventure. Yo, excellent video. Excellent video. Good video. It was a good video. It was really good. I learned a lot. I did learn a lot. I learned a lot, and you know, my perspective on France and French people have changed a lot more because of this video. I will admit that, yes. I think more people should see this video. Honestly, a lot of people do need to see that video. If you like my reactions and you have videos like this that you will like to hear what I have to say, or you will love to see my reactions to, you know, comment it in the comments below, you know, eventually I'll do it. If you want your reactions to be done a lot more quicker, or you just want your comments to reply to a lot more quicker, along with early access uploads and all that fun stuff, and a whole bunch of other perks, you can check out my channel membership. It's only 99 cents a month. Like I said, I purposely made it cheap so that my active viewers can keep up with me, stay connected with me, etc, etc. Link is going to be in the pinned comments below of all the perks that you get when you become a channel member, guys. So there is that. Again, man, make sure you subscribe, turn the bell notifications on so that we can attract more people to this channel, man. Thank you for watching, and goodbye.